wajumbe wake kuwaonya that turn away from your evil ways and I will bless you. Akiwaambia kwamba geukeni mwache uovu wenu nami nitawabariki. Return to me, O children of Israel, and I will return to you. Nigeukieni enyi wana wa Israeli nami nitawageukia. We see the love of God there. Tunaona upendo wa Mungu pale. You see how God is loving his people even when they do mistakes. Tunaona Mungu akiwapenda watu wake hata pale wanapofanya makosa. Because when they do mistakes, he helps them to correct their mistakes. Kwa sababu wanapofanya makosa Mungu anawasaidia ili kwamba warekebishe makosa yao. That's a pure love of God. Huo ndio upendo halisi wa Mungu. When you see God punishing people, unapomuona Mungu akiwaadhibu watu, it is like he tried to help them but they don't let him to help them. Maana yake ni kwamba amejaribu sana kuwasaidia, kuwaonya, lakini hawakutaka kufuata. So here comes a time. Kwa hiyo sasa hapo unakuja wakati the children of Israel were taken to captivity. Wana wa Israeli wakachukuliwa kwenda kule uhamishoni. And before they were taken, na kabla hawajapelekwa huko, several of the men of God, the prophets, warned them that Nebuchadnezzar is coming. Wajumbe wengi wa Mungu, manabii wale waliwaonya wakamwambia Nebuchadnezzar anakuja. Nebuchadnezzar is coming. Nebuchadnezzar anakuja. But they didn't want to listen. Lakini hawakutaka kusikia. Turn from your evil ways, turn away from your evil ways. Akiwaeleza, geukeni, acheni njia zenu mbaya. Because Nebuchadnezzar is coming. Kwa sababu Nebuchadnezzar anakuja. Nebuchadnezzar is coming, you people. Nebuchadnezzar anakuja, nyinyi watu. They couldn't hearken to the voice of God. Lakini hawakuisikiliza ile sauti ya Mungu. Now here comes Nebuchadnezzar. Sasa anakuja hapa Nebuchadnezzar. We know that Nebuchadnezzar went to Judah in 3 waves. Sasa tunajua kwamba Nebuchadnezzar alienda kule Yuda katika awamu 3. The first and the second wave was peaceful. He just took a few people, a very lucrative people, talented people, skillful people, and he went away. But he never waged war. He never destroyed anything in those first and second waves. Sasa kwenye ile hatua kwenye ile awamu ya kwanza na awamu ya pili alienda kwa amani kabisa. Akaenda akachukua wale watu ambao walikuwa na faida kwake, watu wenye hekima, watu wenye uwezo mbalimbali akawachukua, wala hakufanya vita na Israeli. And in those 2 waves, is one of the waves he took Daniel. Na katika awamu zile mbili za amani alimchukua, katika miongoni mwa watu aliowachukua alimchukua Danieli. And in another wave he took Ezekiel with other people, but Ezekiel also was taken by Nebuchadnezzar peacefully. Na katika awamu nyingine, katika hizo awamu nzuri za amani, alimchukua Ezekieli. So he came to Judah and he was looking at a people who were skillful, some people who were like prophets, the seers, a people who can help Nebuchadnezzar in his kingdom. He was very clever. Kwa alipokuja akaja akachukua watu wale ambao walikuwa wenye ujuzi na maarifa mbalimbali, watu walikuwa waonaji ambao wanaweza kumsaidia katika ufalme wake. Alikuwa na akili sana Nebuchadnezzar. Now they were there for 70 years. Kwa walikuwepo kule kwa miaka 70. They were in captivity for 70 years. Walikuwa kule wamishoni kwa muda wa miaka 70. But in those 70 years, lakini sasa katika ndani ya hiyo miaka 70, we know they were taken by Nebuchadnezzar from the kingdom of Babylon. Tunajua kwamba walichukuliwa na Nebuchadnezzar ambaye alitoka katika ule ufalme wa Babeli. But one time Babylon fell. Crumbled. Lakini kuna wakati ufalme wa Babeli ulishindwa, ukaanguka. Ceased to be the superpower of the world. Ukakoma kuendelea kuwa dola kuu ulimwenguni. Babylon kingdom fell down under the hands of the Medo and the Persian. Kwa ufalme wa Babeli ukaanguka kabisa chini ya Wamedi na Wajemi na Wamedi. So it's no longer Nebuchadnezzar anymore. We are talking about other kings. Kwa hiyo sasa sio Nebuchadnezzar tena, lakini sasa tunaongelea wafalme wengine. One of the kings is King Cyrus. Sasa katika miongoni mwa wale wafalme mmoja wapo alikuwa ni Koreshi. Now Cyrus was one of the king prophesied in the Bible in the years past that the boy will be born, his name will be Cyrus, and he will become a king in the kingdom of Persia, and he will free the children of Israel from the captivity. Kwa hiyo sasa na huyu Koreshi ni mmoja wa wafalme ambao alitolewa unabii kwamba kijana atazaliwa ambaye atakuja kuwa ni mfalme wa kule Medi na kwenye Wamedi na Wajemi. And then he will free the children of Israel who will be in captivity. And they were not in captivity yet, and Cyrus was not born yet, but the prophecy came even before all these things happened. Na ikaeleza kwamba huyu sasa atawatoa wana wa Israeli kutoka kule utumwani, na wakati huo Israeli walikuwa bado hajapelekwa kule uhamishoni. So the time came
when Cyrus was born, he became a child and a teenager and a young adult. He became a king in the kingdom of Persia, just as it was prophesied. Kwa hiyo sasa wakati ukafika huyu Koreshi akazaliwa, akakuwa akiwa kijana mdogo mpaka akafikia kuwa mfalme, na baada hapo akawa mfalme kwenye ile nchi ya Wamedi na Wajemi. And he became in the 7th or the 8th year of the rule of King Cyrus. Here comes he gave out an edict. He gave out an edict of these children of Israel, the Jews, to be released and go back to their homeland and build their temple for their God and build the walls around the city of Jerusalem and build their houses also. Kwa akiwa mfalme sasa takriban miaka 8 ya ufalme wake, akatoa sasa lile tamko la kwamba wana wa Israeli warudi kule Yerusalemu ili wakaweze kujenga hekalu, waweze kujenga na ule mji wa Yerusalemu. And you know, by this time when they were taken to captivity, the kingdom of Israel, Canaan, was already divided into two. The northern kingdom, 10 tribes, the southern kingdom, 2 tribes by the name of Judah. Now these one, the Judas, were the one who were taken to Babylon. Sasa wakati yeye anakuja kuwachukua hao wana wa Israeli kule Kanani ilikuwa bado imeshagawanyika tayari, kwamba mataifa mawili ya chini kule ambayo inaitwa taifa la Yuda, lakini kaskazini ikaitwa taifa la Israeli ambalo kule kulikuwa na mataifa 10. They were there in Babylon. Walikuwepo kule Babeli. While in captivity, their bosses changed. The kingdom ruling over them changed from Babylon to Middle Persia. Sasa wakiwa kule uhamishoni, watawala wale ambao walikuwa kitawala juu yao, utawala ukabadilika. King Cyrus gave an edict of these people to go back to their homeland and to build the temple. Sasa mfalme Koreshi akiwa mfalme akatoa tamko kwamba hawa wana wa Israeli warudi kule Yerusalemu wakaweze kumjengea Mungu hekalu. After that permission came out, they didn't come all of them, but some of them returned, but in 3 groups, in 3 waves, in 3 different waves, in 3 different times. Kwa hiyo sasa wakapewa ruhusa wakarudi kule Yerusalemu, lakini hawakurudi wote kwa pamoja, walirudi katika makundi matatu, awamu 3 tofauti. Now the first group to return from captivity back to Jerusalem was led by Zerubbabel. Sasa kundi la kwanza kabisa kurudi kutoka kule uhamishoni kurudi kule Yerusalemu ilikuwa ni kundi ambalo liongozwa na Zerubabeli. Zerubbabel was the first to lead the first group of a people from captivity back to Jerusalem, and the group had a people 46,426 people. Kwa hiyo sasa Zerubabeli huyu akawa ndio kiongozi aliyeongoza lile kundi la kwanza ambalo lilorudi kule Yerusalemu kutoka kule Babeli, na aliongoza kundi ambalo lilikuwa lina watu kama 460. 46,000. Just say 46,000. Kama watu 46,000 hivi. Yeah, just like that, you know. So Zerubbabel, he led these people from captivity back to Jerusalem, and it was in the year between 538 to 520 before Christ was born. Kwa hiyo ilikuwa ni kati ya mwaka 1538 mpaka 520 mpaka 520 between there, kabla Yesu kuzaliwa, katikati hapo. Tuseme tu mwaka 520 kabla Yesu kuzaliwa, takriban mwaka 520 kabla Yesu kuzaliwa aliongoza lile kundi la kwanza. And the second group was led by Ezra. Na kundi la pili liliongozwa na Ezra. Now specifically, Ezra brought the people from captivity back to Jerusalem in the year 458 before Christ was born. Kwa hiyo sasa Ezra akaongoza watu kutoka kule uhamishoni kurudi kule Yerusalem mwaka 458. Yes, 458 year 458 before Christ was born. Mwaka 458 kabla Yesu kuzaliwa. And the third group was led by Nehemiah in the year 445 before Christ was born. Na kundi la tatu likaongozwa na Nehemia katika mwaka ule 445. So you see, we have Zerubbabel,
Kwa hiyo sasa unaona tunaye Zerubabeli leading the first group. And then we have Ezra akiongoza kundi la kwanza, lakini pia tunaye Ezra leading the second group. And then lastly, we have Nehemiah leading the last group. na pia tunaye Ezra aliongoza kundi la pili na Nehemia aliongoza kundi la tatu ambalo ndio kundi la mwisho. But something to be noted here. Lakini jambo la msingi la kuzingatia hapa, not all the Jews accepted to go back to Jerusalem. Not all of them. Sio Wayahudi wote walikubali kurejea kule Yerusalemu. And me, this makes me think a lot. Kwa hii inanipa kuwaza sana. Not every Jew was happy to go back home. Many of them remained. Kwa hiyo sasa sio kwamba wachache tu ambao hawakupenda kurejea kule Yerusalemu, ni wengi sana walibaki. Some of them had businesses and farms and cattle. They had their own life. They didn't like to go back to their home, to their motherland. Kwa miongoni mwao walikuwepo wengine wenye biashara, wenye mashamba na makundi makubwa ya ng'ombe, kwa hakutaka kabisa kurejea nyumbani kwao. And among those who remained in Babylon were the Magi. Kwa miongoni mwa wale ambao waliosalia kule, miongoni mwao walikuwa ni mamajusi. Those days when Jesus was born, you remember the Magi from the east going to, they saw the star, and because those were also astrologers, so they had the, you know, they knew, they had the the knowledge of the stars and stuff. So they saw the star and they said, this star is, you know, somebody is born and is very important. And they traveled from Far East all the way to Jerusalem, following that star. Those Magi where Jews remained, they refused to come back to their motherland. Kwa hiyo wakati ule Yesu amezaliwa, nakumbuka wale mamajusi ambao walitoka kule mashariki wakisafiri wakifuata ile nyota mpaka kufikia mahali ambapo Yesu alikuwa amezaliwa, walikuwa ni miongoni mwa wale Wayahudi ambao walisalia kule wakakataa kurudi wakati wenzao wanarejea Yerusalemu. So here is Zerubbabel. Kwa hiyo sasa hapa yupo Zerubabeli. Zerubbabel has come and leading people. Zerubabeli amekuja akiongoza watu. And he is starting doing the work of God. Na akiwa anaanza kufanya kazi ya Mungu. He is starting to do the work. Akianza kufanya kazi ya Mungu. The tasks of Zerubbabel, Ezra and Nehemiah were superb. Kwa hiyo sasa jukumu na kazi ya Ezra, Yeremia pamoja na Nehemia ilikuwa ni kubwa sana. I want to help us see at least a few things which distinguishes Zerubbabel, Ezra and Nehemiah. Kwa hiyo nataka sasa tuangalie vitu vichache ambavyo vinawatofautisha majukumu ambayo aliyafanya huyu Zerubabeli, Nehemia pamoja na Ezra. They had a different calling but the same task. Walikuwa the same mission but different callings. Walikuwa na wito mmoja lakini wakiwa na majukumu tofauti katika wito ule. For example, Zerubbabel. Kwa mfano Zerubabeli, God had put inside Zerubbabel to build the temple in Jerusalem. Kwa hiyo Mungu aliweka ndani ya Zerubabeli kujenga hekalu la pale Yerusalemu. Because it was demolished, so to rebuild the temple. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa limevunjwa, kwa hiyo alikuwa walijenge tena. Number 2, Zerubbabel reinstituted the sacrificial offerings, the sacrificial rituals of the temple. Kwa hiyo sasa Zerubabeli huyu, jambo la pili alilolifanya ni kurejesha utaratibu wa sadaka zile na dhabihu, according as it was prescribed in the Torah. Na kama vile ilivyokuwa imeelekezwa katika Torati. And the third, jambo la tatu, he organized the system of taxation.